한국 표현어분들 영어로 먼저 하겠습니다. 르세라핌 is preparing to release their fifth mini album, Hot, on March 14th. Now, the KBS has considered one of their tracks, Ash, unsuitable for broadcast. So in this video, we're gonna talk about why they potentially made such decision and what other HYBE artists and their songs have been censored by KBS and what exactly is their criteria when they review songs or content. Okay? So, KBS is known for their strict content review process. And when they evaluated the songs from Hot, the upcoming album, they concluded that Ash, which is a track co-written and composed by Ho Yoon-jin, contains lyrics that glorify physical and mental abuse, including self-harm or contain disturbing and cruel content. And this led to the decision to ban the song from airing on KBS platforms. Now, from the highlight medley that 르세라핌 released a few days ago, these are the lyrics for Ash that we have so far. I want you to stop time. 불꽃이 날 태우는 이 순간 마침내 나 숨쉬려 해. 아픔이란 파도에 부서지는 재가 되어 live again like oh, which could be translated into English like I want you to stop time. In this moment when flames consume me, I finally try to breathe, becoming ash shattered by the waves of pain, live again like oh. To me, these lines depict like intense imagery of being engulfed in flames, experiencing pain and transforming into ash, which can be interpreted as a metaphor for enduring and overcoming suffering. But as the full lyrics of 르세라핌's Ash have not been officially released, it's kind of challenging to fully assess KBS's decision to deem the song ineligible for broadcast due to content about lyrics that may glorify self-harm or depict disturbing content. So we will have to wait and see. But from the past, we have seen how strict KBS's censorship standards are. Similar situations have occurred with other K-pop artists, notably BTS and their members' solo projects. In June 2022, BTS's anthology album Proof included new songs such as Run BTS and Born Singer, both of which were considered unfit for a broadcast by KBS due to the use of profanity, slang, or vulgar expressions in their lyrics. And I think for Run BTS, 달려라 방탄, what became problematic was probably Suga's verse, right? 신세 타령이나 하며 다짐했던 그 말, 성공하면 다들 뒤졌어. When I make it, I'm gonna kill them all. you know. Also, similarly, in May 2024, BTS RM's second solo album, Right Place, Wrong Person, RPWP, faced censorship with, check this out, 7 out of 11 tracks, including the title track Lost, being considered unfit for broadcast by KBS. And we could see that RM just didn't care about the censorship, right? The reasons cited included the use of profanity, slang, or vulgar expressions in the lyrics. For example, RPWP, one of the tracks from the album, included F-bombs, right? And some other profanities as well. And in March 2023, BTS Jimin's first solo album, Face, included the track Face Off, which was also deemed unfit for broadcast by KBS, and once again, due to the use of profanity, slang, or vulgar expressions. And interestingly, RM was one of the writers, and the lyrics for Face Off included, guess what? F-bombs, too. And funny thing is, whenever I, think about KBS broadcasting systems, content review system, I cannot help but think about Epic Kai, which is one of my favorite Korean artists and Korean rappers, because they have had their share of controversies with broadcasting standards. For example, in 2009, they had their new album, and several tracks from the album were deemed unfit for broadcast by KBS, and notably, one of the tracks, Believe, the track called Believe contained lyrics perceived as critical of the censorship process, and that led to its ban.
The lyrics included lines like 새빨간 19근 딱지가 붙었지만 still 진실만을 썼다 음악은 나의 길 심히 실내서 평가 불가능한 appeal. So though labeled with the bright red 19 plus sticker, which refers to R-rated ratings, I still wrote only the truth. Music is my path, an appeal unaccessible by the censorship room. So I'm guessing when KBS censorship staff read the lyrics, they were like, oh, you dare to diss us? Here we go. We censor you. Something like that. And in a more recent and hilarious incident, Epic High member Tableau recalled how they attempted to navigate censorship by changing explicit lyrics. Because if your lyrics contain English words, English phrases, you're supposed to translate them in a parentheses and write them in a parentheses so that KBS staff could review. Now, in one of their songs, they drop F-bombs like mother F-bombs. And the thing is, they replaced the phrase with, check this out, Mother Funk Earth. And they explained it as becoming one with punk music within Mother Earth. And then guess how KBS reacted? They banned not only the song itself, but the entire album. Because, I don't know, I guess they potentially considered the modification as a cheeky attempt to circumvent censorship. But yeah, they censored the entire album. Unfit for broadcast. So that's kind of funny. But when it comes to, like, I don't know, belief, it shows how strict KBS censorship process could be. Sometimes, leading musicians and the audience to question the decision. Like, what? Even these lyrics could be censored? So now let's actually look at their criteria for censorship. So here it is. Article number 9, deliberation criteria. The committee's deliberation criteria are as follows. For unsuitable composition, compositions that may damage the dignity of the nation and the pride of its people. Compositions confirmed by a court ruling to have plagiarized domestic or foreign songs. Compositions judged to depict scenes of sexual intercourse between men and women. Compositions with singing styles that are noisy, disorderly, or excessively unpleasant due to screaming, shouting, up-pitched notes, or overly distorted pronunciation of lyrics. Interesting. So that was for composition. What about lyrics? Lyrics that distort historical facts or are likely to undermine the fundamental order of national and social existence. Lyrics that promote antisocial or unhealthy values. Lyrics that facilitate or encourage the use of harmful substances, drugs, or other illegal activities. Lyrics that are excessively sexually explicit. Lyrics related to sexual violence, including sexual harassment, molestation, rape, or that commercialize sex. Lyrics containing profanity, vulgar language, or coarse expressions. Lyrics that glorify acts of suicide, self-harm, or physical and mental abuse, or contain cruel content that induces disgust. So that's where that's what applies to 르세라핌's Ash, I think. Lyrics that may demean socially disadvantaged groups such as individuals with disabilities, causing psychological distress. Lyrics that defame or criticize specific countries, races, or religions. Lyrics that slander or show hatred towards specific individuals, groups, or professions. Lyrics that undermine the fairness and objectivity of broadcasting. Lyrics that hinder proper language use by indiscriminately incorporating foreign words or languages. And lyrics that violate Article 46 of the Broadcasting Review Regulations, which is the restrictions on advertising effects, by mentioning specific product brands, and other lyrics that contravene related broadcasting and review regulations. So, pretty interesting. Now, returning to 르세라핌's current situation, while the ban on Ash means
it cannot be played on KBS programs. Fans have expressed mixed reactions. For example, some people believe that the band could enhance the group's bold and powerful image, while other people feel it might have minimal impact on their success because 르세라핌, as you know, plans to focus on concert activities from April with their world tour and all, right? So making promotional broadcasts for ASH less critical. So, in theory, they could change the lyrics and then ask the committee to re-review the song, but they might not take that route, right? So here we go. Now, good news is that the music video for their title track "Hot" passed the censorship process, and here's a description for the music video. Oh, by the way, the age rating is 12 and above, and the description says, the performance showcases a blend of strength and delicacy. Just as each person has a unique way of speaking and intonation, the choreography also emphasizes each member's individuality. That's exciting. Wait. Why is that? Oh, wait, it says the length is 1 minute. But it's all 1 minute. Oh, I guess they only have to submit 1 minute from the entire music video. I'll have to look into this one. I just noticed it. Anyways, well, if you know the answer, please let me know. But yeah, so it looks like the title track "Hot" has passed KBS review process for their music video. So I'm quite excited about their album, including the track "Ash." And once it drops on March 14th, we can figure out whether KBS decision makes sense or not for their review process. Okay, so please share your thoughts. Do you think KBS is fair for their decision, given their track record? And how excited are you about the upcoming album? So yeah, let's discuss. With that, I'll wrap it up and transition into the Korean session. 안녕하세요. 르세라핌의 앨범이 3월 14일에 공개가 되죠. 그런데 그중에 Ash라는 신곡이 KBS 가요심의서 부적격 판단을 받았다고 아주 살짝 화제가 되었습니다. 자, KBS가 3월 5일에 이 판단을 내려서 공개를 했는데요. Ash 같은 경우는 아시다시피 모르실 수도 있지만 허윤진 님께서 공동 작사 그리고 작곡으로 참여를 하셨죠. 자, 근데 보면은 애쉬가 적부 판정에 부적격, 자살, 자학 행위 등 육체적, 정신적 학대를 미화하거나 잔인한 내용이 있다라고 해서 부적격 판단을 받았습니다. 자, 물론 KBS 가요심의에서 부적격 판정을 받은 곡은 문제가 된 부분을 수정하거나 삭제를 해서 재심의를 넣을 수 있는데, 왜냐면 이제 심의에서 적격 판정을 받아야 KBS 프로그램에서 방송될 수 있으니까요. 근데 르세라핌이 혹은 소스뮤직이 그렇게 할지는 좀 지켜봐야 될 것 같은데 아마 안 할 것 같아요. 지금 소식이 없는 거 보니까. 자, 그런데 이게 과연 적합한 판정인가? 일단 저희가 Ash라는 곡의 가사가 살짝 공개가 됐죠. 하이라이트 메들리에서 살짝 공개가 됐는데 I want you to stop time. 불꽃이 날 태우는 이 순간 마침내 나 숨쉬려 해. 아픔이란 파도에 부서지는 재가 되어 live again like oh. 이것만 봤을 때는 고통을 감내하고 좀 더 강한 나 자신이 되었다. 그리고 고통을 극복하는 약간 그런 내용인 것 같은데 이것만 봐서는 아직은 잘 모르겠습니다. 왜냐면 이것만 봐서는 KBS가 말한 대로 자살, 자학행위 등 육체적, 정신적 학대를 미화하거나 했다라고는 보지 못하겠어요. 그래서 3월 14일까지 기다려야 될 것 같습니다. 잔인한 내용 등으로 혐오감을 주는 가사. 보시면은 이건 이제 영어 버전에서는 제가 다 번역을 하고 읽었었는데 KBS의 심의 기준 중에 이런 게 있습니다. 자살, 자학행위 등 육체적, 정신적 학대를 미화하거나 잔인한 내용 등으로 혐오감을 주는 가사. 그래서 르세라핌의 애쉬 같은 경우는 여기에 해당되는 것으로 보여요. 그런데 KBS 같은 경우는 이전에도 이 심의 기준이 꽤나 깐깐한 것으로 유명하죠. 왜냐하면 하이브 다른 아티스트 BTS를 예를 들자면
많은 곡들이 심의 부적격 판단을 받은 바가 있습니다. 그리고 그 경우에는 대부분 욕설, 비속어, 저속한 표현이 사용된 가사가 이유가 됐어요. 아무래도 래퍼들이 있다 보니까 영어 욕을 많이 하는 경우가 있는데, 예를 들어서 지난 2022년에 발매가 된 엔솔로지 앨범이죠. Proof 같은 경우에는 달려라 방탄 그리고 Born Singer 이 두 곡이 심의 부적격 판단을 받았습니다. 예를 들어서 달려라 방탄 같은 경우는 슈가 님의 verse가 문제가 됐을 수도 있을 것 같아요. 예를 들어 성공하면 다들 뒤졌어, 혹은 우리들이 모두 쎄 빠지게 달린 거지, 뭐 요게 제가 봤을 때는 이게 큰 이슈인가 싶은데, 아무튼 KBS는 부적격 판단을 내렸고요. 그리고 지난 2023년에 발매가 됐던 BTS 지민의 솔로 앨범 Face Off 같은 경우에는 Face Off란 트랙 이 RM님께서 참여를 하셨는데, 이것도 욕설, 비속어, 저속한 표현이 사용된 가사 때문에 부적격 판단을 받았고요. 실제 가사를 보면은 F-bomb, 영어 욕이 포함이 됐고요. 그리고 원래 이걸 먼저 얘기를 했었는데, 2024년 작년에 발매된 BTS RM의 솔로 앨범에는 11곡 중에 무려 7곡이 부적격 판단을 받았습니다. RM님 같은 경우는 딱히 이거를 신경 쓰지 않았던 것 같아요. 좀 더 자유롭게 가사를 썼던 것 같고, 그리고 예를 들어서 RPWP 같은 경우에는 영어 욕이 좀 섞였습니다. 그래서 KBS는 바로 부적격 판단을 내렸고요. 저 같은 경우는 개인적으로 KBS가 심의가 얼마나 깐깐한지를 알았던 계기가, 제가 가장 좋아하는 아티스트 중에 하나인 에픽하이가 심의 부적격 판단을 많이 받는 것으로 유명합니다. 예를 들어서 이건 좀 웃긴 케이스인데, 우픈 케이스를 봐야 되죠. 2009년에 발매된 앨범 중에 Believe라는 곡이 있습니다. 근데 그 곡이 심의 시스템을 언급을 했어요. 언급을 해서 새빨간 19근 딱지가 붙었지만 still 진실만을 썼다, 음악은 나의 길, 심의실에서 평가 불가능한 어필, 이런 가사가 있는데, 심의실에서 평가 불가능한 어필, 요게 문제가 됐던 것 같아요. 그래서 특정 단체에 대한 비방이다, 심의실에 대한 비방이다 라는 판단으로 방송 불가 판정을 받은 바가 있습니다. 이때 에픽하이 멤버들이 물론 익숙하지만 부적격 판단을 받는데 익숙하지만 좀 한탄을 했던 것으로 기억을 하고요. 그리고 최근에는 또 우픈 케이스가 있었는데, 에픽하이 멤버들이 최근 유튜브 채널을 활성화하고 있습니다. 적극적으로 컨텐츠를 만들고 있는데, 그 중에 한 에피소드가 있었어요. 그 에피소드에서 옛날 이야기를 하는데, 에픽하이가 어떤 한 곡에 mother, MF라 하죠. 이런 욕, 이 영어 욕이 들어가 있는데, 요거를 원래 이제 가사 심의를 받을 때는 외국어 가사는 한글로 번역해서 변기를 해야 됩니다. 괄호치고 옆에다 한글로 써야 되는데, 이 욕을 이 욕을 어떻게 표현했냐? Mother Funk Earth, Mother Funk Earth라고 표현을 했대요. 그러면서 이거를 어떻게 표현했냐? 지구라는 엄마 안에서 펑크로 하나 되는 우리라고 해석을 했다는 거예요. 이걸로 괘씸죄로 곡뿐만 아니라 전체 앨범을 싹 다 통째로 심의에 걸렸다고 합니다. 괘씸죄가 적용이 됐다고 하고요. 뭐 요거 같은 경우는 좀 뭐랄까 대놓고 어그로를 끌지 않았나 싶었는데, Believe 같은 경우는 당시에 좀 수긍이 잘 되진 않았습니다. 근데 이것 말고도 KBS 심의 같은 경우는 수긍이 안 되는 케이스가 많긴 합니다. 아무튼 그래서 다시 르세라핌 얘기로 돌아와 보자면, 과연 애쉬의 이 부적격 판단이 적절한 것인가? 요거는 3월 14일에 공개가 되면은 알 수가 있겠죠. 과연 KBS가 얼마 만에 기준을 삼아서 이 부적격 판단을 받았는지 지켜보도록 하고요. 좋은 소식은 뮤직비디오 핫 같은 경우는 심의를 가볍게 통과를 했고요. 12세 이상 연령 등급이 나왔습니다. 근데 기획 의도가 흥미롭습니다. 힘과 섬세함을 절묘하게 섞은 동작들을 선보인다. 특히 사람마다 고유한 말투와 억양이 있듯 춤에서도 멤버 각자의 느낌을 살리는데 중점을 줬다. 그래서 섬세함을,
힘과 섬세함을 절묘하게 섞고 멤버 각자의 느낌을 살리는데 중점을 줬다고 합니다. 물론 이거 같은 경우는 지금까지 르세라핌이 발매한 모든 뮤직비디오에 해당될 수 있는 표현인 것 같은데 아무튼 기대가 됩니다. 네, 르세라핌의 3월 14일 앨범 기대가 되고요. 얼마나 멋진 음악을 들고 찾아올지 기대하고 기다리면서 지켜보도록 하겠습니다. 그래서 댓글로 자유롭게 의견 나눠주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. Peace.